Boas rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Assassin's Creed Valhalla. Nós estamos com a Eivor e vamos pedir-vos para subscreverem no canal, deixarem like no vídeo e partilharem com os vossos amigos. Estamos quase a bater a meta dos 800 subscritores e quem sabe não chegará agora em breve, já faltam para aí 5 ou 6 subscritores, por isso vambora malta, vambora. Vamos partilhar com os vossos amigos, pedir ao pessoal para subscrever, ajuda imenso, ok malta? Entretanto, nós no último episódio tínhamos. Já não me lembro. Já não me lembro. Já não me lembro por um simples motivo. Eu parei um bocado os vídeos, 2 dias sem gravar, por causa da vacina, que eu já expliquei em vídeos anteriores, ok? Mas temos que ir até ao mercado por causa da forca. Tínhamos descoberto quem era a forca, se não me engano. Ou íamos descobrir quem era a forca. Opa, não sei. Vamos ver como corre. E por aí afora. Por aí afora vamos. Vamos até ao mercado então. Vamos ver o que é que temos lá reservado para nós. E já se vê o que é que ficou de se fazer. Pá, eu acho, não tenho a certeza, mas acho que eu já tinha tratado de algum. Eu acho que já tinha tratado de um. Havia um que supostamente estava morto, que eu lembro-me. Supostamente eles acham que estava morto. Eu ia ver agora. Eu ia ver uma cena, eu ia ver ali a cena da ordem. A ver se já tinha morto algum. Eu acho que já. Eu acho que já matei um. E agora ia matar outro. Bom, está a carregar. Está a carregar. Tanto nós fomos salvar um gajo, não é? E tinha lá pistas sobre a forca, supostamente. Ok. Vamos ver. Oi. Good people of Winchester, open your eyes. See how Alfred's lofty ideals are weighed down in this mire of human effluence. These prisoners before you do not live by Alfred's laws. They live above them. They wallow in shit, only guided by their own perversity. Hubert here, his wits addled by ale, spoke false of Bishop Aelfirth, our pious servant of Winchester, who even now lies cold in his grave shroud. Aelfirth was no man of God. He'll burn for his sins. Your wife is a baying shrew, Hubert. Is there a man here who has not supped rancid mead from her cup? When will your work be done, Selwyn? When all of Winchester falls to your justice? Winchester has passed judgment, Hubert. May God have mercy on your cankerous soul. Não, não, deixa-me evitar isso, deixa-me evitar isso. There is no longer freedom in Winchester. None are safe from his blade. In the grain store, and Alfred has set the traps. Selwyn punishes criminals, as it should be. He's the worst criminal of them all. Kill you for this. Protect your servant, Winchester. You will not pervert justice. Who dares to defy Alfred's laws? Anda. Ti já tratei. Agora tu já foste também. Tu também. Jesus would preach forgiveness. Jesus did not live in the cesspool that is Winchester.
Estes gajos, tipo, estão a arrebentá-los fácil. Tu também já foste. Alfred, not do something. Selwyn's bloodlust will doom us all. Tal. Quiseram decapitar o homem. Foram decapitados. Opa, ainda estás aqui tu, meu. Mas tu não viste os outros a morrer, tipo, não era preferível. Não era preferível teres ido embora. Isto aqui é mesmo bom. Pá, está morto. Foi fácil. Perverter of justice. Who dares execute the king's noose? Hum? It is not in Alfred's name that you carry out your work. You are the Order's executioner. You peer through the veil, but you do not see clearly. Alfred's laws are a slave's fever dream. He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour the strong. Who best to judge the fate of the wretched many, if not the strong and worthy few? To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. You grind your heels into the backs of freed men, not those who deserve it. The Order condemns all men to pain. For all men are but a shadow of the perfection we should know. The perfection of the Ancient Ones. You are only a man, Reeve. One dead branch on a fast-dying tree. Bom, morreu pela forca. I should meet with Goodwin, see what he has found on the quill. O que é que se passa aqui? Quem és tu? Porquê é que dá para falar contigo? Selwyn's dead. His lies poisoned everyone against us, and for what? Some only care for their own power and position. I am sorry I could not save your husband. My son is not an orphan today. You did more than enough. Pronto, fico contente. Opa! Queria mesmo ter salvo o marido dela. Queria mesmo ter salvo. Pronto, matei este gajo. Tenho a adaga e tenho a pena. Já tenho mais alguma cena sobre o Rastelo. O Rastelo se disfarça como alguém que faz o serviço de Deus. Então o que é? É um padre ou é um bispo? Ou é o Papa? Será? Ok, agora estou na dúvida. Ah pá, vai dormir, mano. Have a look, Sunan. Que eles ainda estão a fugir, meu. Eu se os quisesse matar já tinha matado. Não é por nada, mas é uma realidade. Aqui tem um ponto de sincronização. E aqui tem um ponto de sincronização onde eu estou. É o único que falta. É o único ponto que falta. Eu tinha dito no último episódio, se não me engano, que ia... Vou... então. Vou sincronizar. E depois vou lá abaixo
à missão. Já estou aqui e já sincronizo, não é? Tenho três sítios para sincronizar numa cena tão... uma cidade tão pequena. Tipo. Porque é pequena, a cidade é bem pequena, olhem aí. Tipo, a cidade é isto. A cidade é isto. Tipo... Como York também era pequena. Assim, eu até acho que York era maior do que esta. London também era super pequena. Heaven will swallow the smoke of Alfred. Ok, aqui dentro mesmo. Eu ia chamar a Sunin agora. The cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's dangles. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow. And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? I did only what I agreed to, Alfred. If your crown now weighs heavy, I would gladly take it from you. Forgive my outburst. God sowed in me a passion, but English prose is an instrument long out of tune. We all want better for our people, don't we, Eivor? Yours and ours. The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected the study of wisdom. The quill preys on this lapse. Did you discover more from the writings I found? I did. The quill is calling the children of Winchester to arms. Now we know why so many children scurry through the streets, feral and untutored. I can talk to some, see where they lead me. Good. Find me at the alehouse when you're done. And try not to scare the piss from any of them. We Norse are the monsters of your Saxon mother's bedtime tales. I promise nothing. Não prometo nada. I see you, child. Come. The bad Reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many people. Yes. He hurt my mother to death. Then took her good luck charm. Perhaps you found it? A little carved tree. It is all I have to remember her by. I found no charm, lucky or otherwise. A bit of silver then? For my troubles. It wouldn't have the same value, would it? You ugly Dane! May God curse you with boils on your face! Spry little mouse, will you lead me to your quill? Bora, 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 bora. Atrás da miúda. Jump, little flea! Jump, flea, jump! Get off me, you oaf! Stop struggling and give back that apple. Apple? I didn't scream or nothing! Get your hands off me, cow breath! Cowbreath. Jump, little flea! Jump, Stealing apples, eh? Fruit don't feed a grown boy. Do you have any chicken? I don't, but maybe you can tell me what you know of the quill. The quill? God blimey, you're brave. Find Alwyn and Wigbert. They see everything. Stop it, you ruffian! If he falls, God will punish you! Go on, Essobert! It's yours for the taking!
so brave, like a young King Alfred. He'll crack his head like a fresh hen's egg. Sjá dat Ylve for vrienden sind he evil? If ure ildran command from Harwelando. Swap use me magas huru? You there, little cut purse. Keep your beak out, nosy! I'm starving! Godspeed! You'll set Winchester ablaze! Roly-poly mutton man, you can't catch me! Oh, God help me. I'd rather be shoveling dung in Malvern again. He's going to fall! Então, My days, I can't look! I will show her I love her. Or die trying. não estou a perceber. Go on, so Burton is... I'm going to do it. Be my eyes, Sunan. Está aquele lago. Não, caraças. Não era por aqui. You again? You should mind your own beeswax. Elwyn, is it? You wield fire like the flaming Jotnar. It was burning when I found it. Hot days like this, things just go whoosh. Well? Oi! Wigbert! You great moon calf. Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. What you looking at? I'm not sure. Looks like an old lady's been rolling in shit with all the other ugly sows. Harken a dress, maybe? I don't do mercy. Born stupid, was you? Get fire! That showed them. Mostramos para Trouble eles. seems to follow you. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? I'm looking for the quill. So I'm asking you, his little worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? I am innocent as a lamb. They were the quill's thugs and you killed them. Wouldn't want to be in your boots. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. Might be able to help us. So you're not working for the quill? We steal to stay alive and out of the quill's clutches. But you know where I can find him. They come up from the sewers like rats. Go on, give her what you took. Maybe she can save us. Good luck, Dane. Try not to get maimed and all that. Então, mas que já descobri quem é o gajo. Já. Hilda. Não é o gajo, é a mulher. Chama-se Hilda. Não há lugar para uma mulher.
inteligente. Essa foi uma lição que ele aprendeu muito cedo na sua vida. Ok. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer. What do you see, Sunan? Vejo que tem aqui uma entrada. I should watch out for a mousetrap. Ah, o miúdo arranjou uma chave. Ok. I didn't get nothing today. I like the pretty things. But Magister Batter says stealing is wrong. I'm going to marry King Alfred. And he's going to whisk me away from all this toil. Vais casar com o Rei Alfred? Everyone died. And left me alone on the streets. Ah, coitados, mano. A maioria deles, tipo, nem tem pais. There's never enough food. I'm always starving. Oh! Ok, os ratos aqui estão com tudo. Hey, what? I'll stamp you down. Stick the cur, go on. Look what I caught. You'll make good fish bait. Do something useful. Tá, ó, cabeça fora. Tu. Tá, ó. Isso mesmo. Isso mesmo. Já cá estamos. Já cá estamos. Ih, mano, o gajo tem para aqui maçãs. That's her! Dimwit Dane, didn't guess the quill's a she. Now, Elwyn. Few have the wit that you and I possess. Most see the world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence and you brag about strength. How little you know. Defend your mistress! Oh, finish you. I've had it already! Have a safe flight! Elfa
Elfred, may your roof shield me. Break it! Gonna need wings! Fogo. Não sou tolo. Não sou tolo. Alfred's roof. Does she flee to the bishop's house? Não sou tolo para me meter à porrada com aqueles todos. Hey, hold on. Oh, God! Together, lad! Fear got your belly. The Dane wants my blood. Show yourself, murderer! No more running! Winchester must see your crime. Can't outrun me! Right, this one! We have this. Spread out. We have this. Follow my lead. You'll suffer, come brothers. Let's end this. Out of options, dog. Fogo, mano. Together, lads, we have this. Larga a besta. Work with me. Let's bleed. Pathetic. Won't let us lose. God loves me. Tal. Bora tu. Tal. Tal. Tu. Teste este gajo. Away with you. Back, dog. Back. Run, home. Intruder, come on, get over here. Caraças, pá. Tá. Bora. Mais. Can't hold out much longer. Come on! Lumber into your fate. Over here! Got an intruder, men! Bora. Boa. Ataca. Defende. 1, 2, 3, defende. 2. Defende, boa. 2.
Hey, intruder! Here! Come on! Defende. We bring Christmas! Pá, larga-me, meu! Flank the idiot! Press hard! Será muito mais difícil de lidar com a pena se ela chegar ao local protegido. Pois. Tá, tá. Should have run, rabbit! Come on! Só me falta aquele. Blindside the idiot! Tá. Cá está, cá está. E algo me diz que o bispo não está morto. Aquele tal bispo, acho que era um bispo, não era? Que seria talvez o terceiro à agulha. Come, child. Whisper Não what sei. you've learned, and Mother will give you a treat. Coward! Using children to spy and steal for your order. To educate them. Mm-hmm. Give me a child until he is 7, and I will give you the man. Or woman. What use are letters when a child can only write his name in pig shit? Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart? I taught little Alwyn so much more. Saved her from a life less worthy. She will find enlightenment in the Order, just as I did. If I could save them all, I would. But you can't. You have corrupted too many to save too few. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? Ninguém tem conhecimento infinito. Ninguém consegue aprender tudo. Why refuse it? Not their innocence.
A pity. Non requiescat in pace. Cortaste com uma pena? A sério? Foi um bocado estranho isso. Um bocadinho estranho isso. Não? Nada estranho? Nem aquele bocadinho? Só sim um bocadinho? Não? Ah, eu achei. Achei bem estranho por acaso. Opa, vai dormir, mano. Vai dormir, meu. E não me des na cabeça. Apunhalando a adaga. Certificar-me que morreu de verdade. Pois, vamos lá certificar-nos se ela morreu mesmo. Ou se é só uma historinha da carochinha. Para entreter os burros. Vamos lá certificar-nos se morreu mesmo ou não. Não dá para fazer viagem rápida, estou a ser perseguido. Estou a ser perseguido. Bora, também já é aqui. Não é muito longe também as coisas aqui dentro do Winchester. É tudo a ver umas coisas das outras, por isso é na boa. Vamos subir aqui. Talvez, digo eu, por aqui. Yeah. Vamos indo por aqui. I can outdrink an aurochs. Step off! You'll see for yourself. Eivor! Is this where Justice hides when she's tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration to ease the quill on her way to eternal damnation. You heard. Hilda's were not the only eyes in Winchester. My spies tell me stories of an avenging angel striking down the unworthy. I have been called worse. Be thou hail, Ealdorbanna. That's Life Destroyer in our dialect. I said easy with my kinsbane. Old honey waves alive in my horn, and my eyes on the door, expecting my death, yet unafraid. You're quite safe with me, Dane. For now. If the meat is fresh and the air is cool, you may often find a friend even amongst your enemies. Alguém como você me seria útil. O que faz baile? Exatamente, esse hidromel parece mijo. I could use someone like you in my settlement, with ink on his fingers and a sense of honor. I would love to devote myself to the study and practice of the law. There is a weariness in war I wish I could shake off. Impossible. Even in death, our battles will rage on. It's the way of things. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England a hope of unity. It must be a sour apple to swallow, knowing that you are the last of Winchester's enemies. Are you sure the Sikhs is dead? The bishop is dead, that's certain. And if the bishop was the Sikhs is dead. A transitive property of mortality, you see. I don't believe it. Too much theater in Winchester. Overwrought players and wailing women. Well, you could pay your respects and see for yourself. The funeral is today. If he rots, I will leave with my silver. But if he lives, there's work to be done. Watch your step, Eivor. He'll be a hefty corpse in death. Alive, he'd be much bigger. There's drinking to be done! Whether you find or make a corpse, meet me at the Witten with your report. Opa, jogar pelo seguro. Jogar pelo seguro é sempre bom. Por isso. Não. Vocês não me viram. Vocês não me viram. Vocês não querem saber de mim, ok?
E assim é que estamos bem. A cena que me lixa, meu, aqui é que o Alfred é que me contrata, mano. E mesmo assim, pá, If the fogo. bishop is wormmeal, then here should be the proof. Did you know Bishop Aelfred? No, but I plan to write an epic poem of his grisly demise. Oh, poor Aelfred, scorched of face. All your woeful companions, bold, bionid, weeping. Weeping as you are... Sleeping? Oh, yeah, perfect, yes. A sad day for Winchester. Maybe now God will reward us with a man who truly believes in him. Such a grisly fate. Did you know Aelfred? By reputation, I did. He was no friend of Alfred's. I once had them quarrelling into Witten. A stranger comes to Wember. You do not mourn like they do. Wember is always here, helping the sleeping, singing to them, so they are not frightened before they meet God. The sleeping? You mean the dead? Wember helps the monks. Dig, dig, dig. You dig the graves. Did you bury Aelfred? Have you seen Layoff? My poor friend. Poor Layoff. Lay off. What happened to him? Sleeping? Sleeping like my dog when I hugged him too hard. Someone hurt Layoff? Yes. Yes. And while he slept, they stole his face. Are we friends now? I am sorry for your loss. Makes no odds to me. But I'm sorry for Harriet. She cared so much for him. More than a sister should. Only his head and neck are burned. Is this what Wember meant? That they stole his friend's face? And this corpse's build is slight, frail. Goodwin said Aelfred was a brute. Did you know Bishop Aelfred? Barely. But can you still smell the burned flesh? It's rife across the whole graveyard. Do you not see? I am in prayer. May we speak of your brother's death? Have you no shame? Leave me. I will leave you in peace, then. Are you the bishop's family? God, no. Just here to make sure that impious bastard is actually dead. He bedded my wife, the randy bastard. Threadbare clothes. Did they belong to Wember's friend? This funeral is a shadow play. The Order killed an innocent, burned his face so no one could tell, and interred him in Aelfred's place. His sister knows more than she lets on. What now? A pretty show you have laid on here, but I know the truth. You would dare speak to me? When my poor brother Aelfred lies cold in his shroud. Your brother is the Sikhs, and no more dead than I am. Heresy. My brother was the Bishop of Winchester. How better to hide than behind a bishop's robes? He is no man of God. He serves the Order. And you buried him when Goodwin got too close to the truth. Or rather, you buried another in his place. The poor gravedigger's friend. No, you cannot just... Your brother is not in that crypt.
Tell me where he is before more lives are lost. I will not tell you any more. Guards! All right, have your way. They won't do you any good. Guards! Remain steadfast! God damn you! By all the saints, stop! Why will you not leave me alone? Enough of this, cat and mouse. Where is your brother, the one they call the Sikhs? He is a ghost now. But he will make himself flesh once more at the Witten. And Alfred will be king no more. He means to kill Alfred? Regicide? No. The king will step aside and Aelfrith will lead us all. Risen and resplendent as the Lord. You are a damned fool. Fogo, mano. O gajo afinal ainda não morreu. O gajo afinal não morreu. This is your last warning. Give me Alfred's trinket or I'll piddle in your pond. Stretch your wings, Sunan. Jammed. Need to get on the other side. Caraças, pá. Para onde raio acabou a entrar? What do you see? In the past... The Sikhs must be hiding in the crowd, biding his time to strike at Alfred. But the decay of English prose has been creeping. Not priest, clerk, or abbot can turn the letter of their sermons from Latin to English. How can we understand God's words if they are not spoken in Arabic? Hey! Acertei! No gajo, certo? Ei, não acredito que acertei no gajo certo logo à primeira. Ei, não acredito. Atirei-me para cima do gajo certo, tipo. Qual é a probabilidade, mano? Qual é a probabilidade, meu? How sweet is the shepherd's pipe when he calls his lambs to slaughter. I was born to Christians in the northern wilds. My mother would cradle me beneath the stars and whisper, dove-like, God watches over you.
Then your people came. And God fixed his stout eye as they slit her throat for a copper ring. No stars threw down their spears as barbarians smeared her blood through fields of broken wheat. God watched all, and I hated him. It may be Alfred's god was testing you. A trial you failed. Alfred's god is weak. Yet he would chain us all in his service, from our first breath to our death rattle. My order wishes to break these mind-forged manacles. I am the wolf in lamb's wool. He takes on the role of a god himself. A worthy path to walk. A wolf is but a walking feast for ravens. One more gift for you, Dane. A deadly truth, if you can find it. With my death, the Order will not die. It will only transform into something far worse for all of us. Ah, certo. Que é isto? Uma chave. Uma chave. Alfred will not cheat Loki's dread daughter twice. I owe you my life. An irony not lost on me, Alfred. My king, we'll go by back streets to the Old Minster. Eivor may find us there when all has settled. Aelfrith, my love! No! Curse you, Dane! My brother served God. Mm-hmm. He was not a Christian. He abhorred your god. But why strike him down? Have you no compassion for good men? Bom. Both have more questions than answers. But if you know this key, perhaps we can help one another. Qual chave? Where Não está a is its aparecer. home? You treated me with kindness, but this damned Order, their machinations killed my brother, so the rest may rot. Take this key to the ruins beneath the bishop's house. You may find answers there. Eu vou até lá, mas não vou entrar. Eu vou até lá, mas não vou entrar. Vou... Pois, escusava de ter entrado aqui dentro. Escusava de ter entrado ali dentro. Vou até à casa... Até às ruínas, não é? Mas só no próximo episódio, só passo... Caraças, mano. Só para a semana é que vou fazer isto. Tanto que eu tenho ainda umas coisas para tratar para amanhã e assim, por isso vai ter que ficar mesmo para a semana. Prontos, é aqui dentro. É aqui dentro, por isso vamos ficar por aqui, maltinha. Já estamos com 55 minutos de episódio praticamente feitos. Por isso ficamos aqui. Maltinha, espero que tenham gostado. Que se tenham divertido. Consegui matar os três. Consegui matar... deixem-me ver, recordar-me dos nomes. Matei
Alfred coisas, que era a adaga. Matei a adaga, matei a forca e matei a pena. Matei os 3 que estavam no comando, a bem dizer, de Winchester. Neste caso no comando no que toca à ordem, ok, malta? E temos mais umas pistas para o Rastelo. Sentinela da Fé. O Rastelo vive em uma área altamente religiosa. O Rastelo se disfarça como alguém que faz serviço de Deus. O Rastelo trabalha em Kent. Em Kent. Trabalha em Kent, diz ele. Em Kent, que é aqui. Uma área altamente religiosa. Pois deve ser aqui, não é? Deve ser aqui que ele trabalha. Porque assim, uma área altamente religiosa é ali aquilo. Olhem aí, reparem. Catedral, seminário, catedral. Ali outra. Igreja. Teatro, ok. Canterbury. Deve ser ali, muito provavelmente será ali. Isto aqui 340. Ai, Jesus. Ainda tenho que vir para aqui. Ok, tenho que sincronizar isto que eu não sincronizei ainda. Tenho que vir para aqui, para Nottinghamshire. Aqui Yorkshire. Também podia vir aqui sincronizar esta porcaria. Não me custava nada, não é? Que assim já sincronizava o mapa todo. A sério que também ainda não sincronizei aqui em Lincolnshire. Tem aqui coisas para sincronizar ainda, mano. Tenho boas coisas para sincronizar ainda. Bué, eu digo boas coisas, ui Jesus, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ali em cima. E digo 5 já a contar com Nottinghamshire, que ainda não fui lá. E depois tem aqui estas, estas 4, por isso 9. Tem aqui um Kendall, é 90, ok. Se calhar havia de ir lá, matá-lo. Mas não hoje. Tenho aqui este aqui, 280, ok. Foi este aqui que eu fugi da outra vez. O Kendall, pronto, não aparece, mas é 90. Se não me engano, está aqui na ordem. Está aqui na ordem, o Kendall está aqui na ordem. Está por aqui. Está aqui 90. Poder sugerido. Depois tem aqui este aqui que é 280. Bom, maltinha, é isto. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que se tenham divertido. Espero que não se esqueçam de subscrever, deixar like e partilhar com os vossos amigos, ok? E fiquem bem. Tchau.